Everybody say, say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough, to say thank you. Say, Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things, Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. So Lord, you are, you're my everything. Say, I call you Jireh. You're my provider. I call you Nisi. You are my banner. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Nisi. You are my banner. I call you Rapha. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. Uya matinyana. Uya matinyana. Uya matinyana. Oh, uya matinyana. Yeah, so uya matinyana. Uya matinyana. Yeah. Uya matinyana. Oh, uya matinyana. Say, I call you Jireh, say. I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Nisi. You are my banner. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are my everything. Yeah. Are you ready, everybody? All right, listen. William Migran, cover what? Okay, Maya, you ready? Yeah. Oh, good morning, good afternoon, good evening, depending on your location. This is another beautiful day. We coming your way with this everyday Friday special edition of Legal Hour. Yɛfrɛ me Manye Ten. Megye di sɛ anɔpɛ wo ho yɛ. Mema obiara krankra nyinaa ɛhwɛ me akɔ aba ɛba yɛ dwumadi a efia da bia yɛto anamo na yɛde brɛ mo. Ɛnɛ nso twɛde ampɔ adaroma, ɛnɛ nso ɔbɔɔde adaroma, ɛnɛ nso kokromoti adaroma. Wakyɛ yɛn nkwa, wakyɛ yɛn ahoɔden. Wama yɛ kenya yɛn ho na yɛntumi ɛmfa saa dwumadi ɛmba mo akwan. I'm so excited. Say ene menya special guest nti ene no ɛbɛyɛ butu. Megye di sɛ wohwɛ me onko a wonkyɛ womfa. Na mmom wonya ba so a wobɛbɔ mmɔden a sɛ wobɛpia ne tikɔ ama obi nso ankrankra bi nso baabi wonye bi ahwɛ. Esan sɛ da bi biara ebusuafo ɛwɔ fie, ebusuafo ɛwɔ kurom ha, yɛba no sɛ immigration nsɛm, yɛba no sɛ family law, yɛka family law na kyerɛ sɛ busua mu mmara sɛ wo maame wɔ he, wo papa wɔ he, wo mma wɔ he, wopɛ sɛ mo nyinaa mo ka bom ɛyɛ ebusua baako ɛwɔ UK abɔnten so, ne nyinaa ɛka family law ho, sɛ mpo mo bɛware, mo aware mo nsɛm na mo de bɛkɔ court, mo bɛnya ho fapem ɛyɛ ɛho nkrataa na mo de atoma na mo papa bi ne nyinaa. Ɛnɛ yɛse BWF Solicitors ɔmo de asɛm dɛdɛ bi aba. Ɛne sɛ to anamo na bɛka yɛn ho. Yɛde nsɛm bebree ɛbɛba sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛnya wodie ɛwom, wobɛnya wodie ɛwom. Ɛno nti mesrɛ wo nko a ɛnkyɛ ɛmfa. Bɔ mmɔden a na ma obi soso ɛnyɛ bi. Ɛnkyɛ bia me introduce me resource person ɛnɛ menya no wɔ abɔnten na ɔde adwumadie ɛba yɛ akwan no. Mesrɛ sɛ mekotwa me ho sema pɛ na metwa me ho ba ya te sɛ obebɛsi gramafo apaawa metwa me ho si me ba ya yɛde bɛhyɛ so dendenden. Sɛ wo nsɛmfo bi a wopɛ sɛ wobisa
check me the telephone line beto ho ubetumi afre na wonso we bisa ho nsem se nya no mpo a akwanya wo ho saa nso na ye wo text message a ubetumi nso asene anampo ubeja message wo Facebook ne so ana YouTube ne so na yitumi akankan de ama meje de say ode nije ehia me metwa me ho si me basisia. This is our world. Here we are in our community. There are the laws. There are the regulations. We have BWF Solicitors. BWF Solicitors, experts in all aspects of the law, family law, civil litigation, all immigration and nationality issues, representation in court, marriage and divorce. We pride ourselves to give you excellent legal services and follow through till we get you the right result and decisions. That is our mutual satisfaction. We have a team of excellent qualified solicitors and support team to help you every step of the way. Our senior partner, with over 30 years of unbroken service to the community, is a member of the Family Law Panel and has advised several lawyers and institutions in many legal matters. He is qualified to practice both in the UK and in Ghana. Come to us. Speak to us. Let us represent you. We are your trusted community partners when it comes to the law. Locate us on the 4th floor of the Anna House, 214 to 218 High Road at Seven Sisters in North London, N15 4NP. Nearest train station, Victoria Line to Seven Sisters Station, exit number 2. We are open for all consultations from Monday to Friday, 9:30 a.m. to 6 p.m. Weekends by appointment only. Call us now on 0208 493 7340 or 077 127 61884. BWF Solicitors, your trusted legal partner. Yo, ya sign akaba ya kutwa ye ho mahu ye kira kwan eni se ye di BWF Solicitors obebi o maso ye wo ebetu dwa eye 4th floor ana house 214 to 218 Tottenham High Road neso wo Seven Sisters Abonten so na o drive ana ope postcode e dey direct wa ba ho dia ene eye N154NP N154NP na wetu ho anamo sisi a BWF Solicitors for omo try se ne be ye bia no se ne wonsa be kan omo na wonsa be kan omo no enye se o se wutu akwantuo tententen na oba efidie ho ansana wonsa kan omo da bi omoso mo telephone service wo ho betumi aye telephone consultation pepepe e de amount sounds no betumi cry a video consultation the amount ene WhatsApp abi to me fro bi WhatsApp to me fro bi Skype to me fro bi Zoom ne nyina nti se wo bron no ben so a wa wo hwe na akwantuo no ebe ha na ebe to ebe ya adwendwen a ensuro eno ase no afro mo e wo 0208493730 no so no akase baby bia me wo no me gidi say how wadi me ntumi mba mo office na me pe consultation me pensem bia mu yi anoma me na me mfa masem embembe so amo a ombe fro ombe arrange pepepe na omaya ama na amo service bi nso wo ho a unta enya sa services yi won say BWF Solicitors omo aye adwuma over 30 years ni a omo ba media so a afi bia everyday bia omo ye nkyerɛkyerɛ eni nti no dodo na etumi esua bebre esua ehu kyerɛ obi be se nyina ya da ne pocket lawyers obi etumi fa ne nkrata obesua wa ha no no afili ne form say okoye ne renewal okoye ni sei na mmom wonye lawyer na unim de no enti se lawyers fo enti no waye bibie ewie no embia na aka bibi kitu ebi tebe bia wadwenye wontanta obeje ni se embia medi kwei na sa ade ya mentumi amfa nka hwi na ebema masem no enkodi mu dia tuanamo na ode sesa application na waye ne nyina fabra BWF Solicitors for say BWA mo bua me metumi aye ma de na mmom mepe obi
final proof ono amfa nani enhwem gee keke no hu se ade amaye edimu ansa na mede akoma efikasie mu a omo si omo wo san hyehyɛ no wo ho bomode ana wo de from na katro mo no be hyehyɛ na omo ahwa ama umpe we na umpe dey ena ni je me se me kasa ama ade ache aye me ni je se efiada no asan akwa aba beka ye ho na eni odin se ne etie bia enenka eka de nka mentume entena ha nanso twede ampon adaro menti no da so kra ye yere ye ho ye mia ye ni nti muti se me ye ama mu nsuro bia na ye bibi yo ena me de nije be hia ye ma me preko pe ono a embetro introduce ne ho na afi de ono a de nchia kese e de ma mo na mebisa ne nsɛm kakra na afei topic a yɛwɔ for day ɛdɛ no na ma bɛyi ne di na yɛn nyinaa yɛde adesua no ato aso nti lawyer Eunice me my special good morning Rachel, so my tea, passion, what to say? adom nko a wo maame adom me ho yɛ wo nso Yeah, me adum kwa, yeah, I mean, ekra, yeah, into your diamiase. Yeah. yo me ma akonya no echeche a etiefoɔ na ahwɛfoɔ na afei de yɛde adwumadie no ato aso Patch you mate. Into mami indican encha yetie for nkrofa more share ever BWTV so nkrofa more share on YouTube. So michia munina me hope say me adom mo ho ye. I know say it is a change of guest, but it is also good because of course ye na ye ejuma ever BWF Solicitors. Into I'm looking forward to the program saying my tea you know, hopefully able to me I share the main topic of today and a few updates are home office for so ewo MIA into I hope say na mo so mo be join the discussion no mo be share na at least in comedy no so I have kama. yo ene lawyer Eunice yɛdaasio waka ne nyinaa sɛ mon join na mon share na mon chiche na adwumadie no nyɛ kama mon share program no na ehia yɛnkɔte a nsɛm I mean days obi bɛbɔ ne nsɛti na kyerɛ sɛ nsɛm asɛm na kyɛ yɛwɔ ha yɛnim sɛ ya yiyifoɔ yɛka European Union yɛn nuanom a wɔtete Europe kuro foforɔ so no anka UK ka ho enti na yɛka European Union mo nyinaa wowɔ kuro brɔn no foforɔ so a baabi te sɛ Italy, Spain, Portugal, France, ehimpo Denmark, Sweden, Germany, all these countries no na obi bɛsɛ yɛbɔ abusua baako utumi ba na wokɔ wabɛtena se no ayɛ adwuma na wokyerɛ sɛ yɛnkɔte a yɛse biribi de Brexit na kyerɛ sɛ Britishfoɔ se ɔmo ɛzete Euro no Union no yɛbɛbɔ ho dewuro saa na ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛtwa mu na yɛtwa mu yi ɔmo de nhyehyɛ wobɛsi grace period yɛma wo grace period na kyerɛ sɛ biribi atwa mu nanso yɛda so ɛma wo mmerɛ na fa toto w'anam yie grace period nso ɛba yɛ ma nkurɔfo to ho anamo sisi a grace period no sɛ nkɔɔ yɛ neɛ obi bɛsɛ akonkon hɔ na nea ɛyɛ me dɛ ne sɛ nhyehyɛ bi nketenkete bi wɔ hɔ atumi sɛ no deɛ ɛnhyɛ daa ɛnsesa bebree na ɛno na baako ɛnɛ yɛba bebisa sɛ ɛda so wɔ hɔ anaasɛ asesa nansa na topic ne bɛba no ɔmo a maba program ne so nyinaa mesrɛ mo meda mo ase prɛko pɛ na monhyɛ program no mebɔ register ne kyɛ sɛ yɛn nuaba Margaret Edu Mensa ɔse monhyɛ Margaret nyame nhyira ɔbobɔ maame kwaten yɛkyia wo ɔse good morning lawyer Eunice and Naa Manye Nana Acheampong prefect nie Nana Acheampong yɛkyiakyia wo bi biara a wowɔ na roll call no mayen Helena say good morning. Oh, God bless you richly. Helena nyame nhyira Margaret Edu Mensa ɔse Rama ɔbobɔ ɔdaso bobo na yɛkɔ nana monhyɛ Sandra Fraser ɔde aba sɛ wohwehwɛ BWF Solicitors fo kyerɛ akwan a ɔde nhyehyɛ nyinaa abegu hɔ bebree a wo fa na wode abɔbra nea ɛyɛ me de wɔ mu paa yɛ emergency number no BWF Solicitors for emergency number no bɔ mmɔde anafa
na fa to phone so kakraka no de ma ne din kakraka se ne ebe ya wo ho akere wo baabi e ka emergency a na kyerɛ sɛ ahokyerɛ bi ba wɔ baabi a watumi afrɛ ana anamo bi a wopɛ ne ntɛmtɛmtɛm no wafrɛ na yɛayɛ nhyehyɛ ntɛmtɛm de ama wo ɛyɛ 077127618884 hyɛ ne nso 077127618884 hyɛ ne nso na fa to anamo Sandra yɛkyia wo say good morning fellow viewers please share Sandra nyame nhyira wo yɛbɛkɔ yɛnim na emre no ankɔ ne yɛteɛ ne sɛ EU European Union fo a ɛwɔ UK sisi a UK o sɛ EU yine nyinaa ɛyidin baako na yeguso a yɛkɔfa yɛn mma a EU fo ɔmo abɛsɛte wɔ UK ha no yeguso ekosisa yɛn mma efiri fie meka fie I'm talking about Ghana to be precise. So if you're a EU citizen, Ghana or any African country for that matter, asking say, still, is it possible if I can still go and pick up my children, my parents to come? But today's topic, do I need to show that my parent is dependent when applying for him or her to join me as a EU or an EU national living in the UK? So what this actually mean, I'm not explaining what, but question no na me explain it say. Near opatra ne say me confirm ma wofo bi e de aba say oye dependent on me ebia me ye EU ni me confirm ma wofo ana me maame ana me papa na or depending on me na me person on beka me ho UK ha na ye bisa say or say me kyerɛ sɛ saa ne ɔwo be no or depending on me ana ti o montie ne ye or bisa sɛ me maame ana me papa no ɛwɔ sɛ me kyerɛ sɛ ɔno no depending on me a na we mu na ye di nkyerɛnkyerɛmu ɛba na ye specialist lawyer Eunice on the eba yi nsam de a ɔtɔ nkokra na ɔfrɛ lawyer Eunice yiyu ha obe rate de amaje so wa bin mu akwara mu yiyu mra de no size la Eunice me sama wakwa ba biom me main question no ewo ho na nso mebisa yim bia ye wo update bi wo ho a obedi kan wa pusupusu mu kakra de amaye ansa na ya ba ye main topic ne so ana Kachai, it's the shares here with updates, no, and I believe say most people would know say when it comes to your applications now well UK Chrome no usually unsa ebeka biometric card, but government now like I said by next year December no almost person omujai the issuance of sa biometric cards no, and they've made it such that over to me I check your status and I say your immigration work permit and I say your immigration status no online into say ukra card na on my trust say expiry is 31st December 2024 when him say oh of course minim say government no yeah bibi afa ho nti no crampo hame because omo akyerɛ sɛ omo bibia online. In terms of those online status checks, no, I know say most people would know say when it comes to omo employers and I say landlord checks and now crampo say DVLE or other checks crampo no, you can do it online. And most of the time say oh yeah online checks now omo bisa for or passport details and I say ID now would the year or application or whether it's a national ID card and answer will you see the biometric card. But most of the time a bear will passport and answer or national ID card. And then you will have to put in your date of birth before it allows you into almost system no, and most of the time say oh share code I share ama wo employer and I say code I share ama wo landlord and our code that will be to media will be in regards to checks and what person yeah you can generate that
through that online portal. Into a lot of this will be valid on the online portal. Into obi bɛka letter na ɔmo de maa me sɛ me nsa aka m'asetena no ɛno nso usually that is not seen as acceptance of leave nti sɛ wode kɔkyerɛ wɔ employer no koraa mpo no a they would not accept that as a valid form of leave because they also have guidance from the home office a ɛka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo hwɛ obi asetena wɔ kurom ha a ɛyɛ sɛ ɔmo yɛ saa online check no and so very soon they will phase out of the biometric cards because I know say employers no first so no will be some biometric card but very soon no they also will be phasing out of the biometric card check into on my catch say and your biometric card na here and I say and yeah what's it now on the amount na here yeah person you who say online no are you entitled to work and now say are you entitled to rent this home and now say are you entitled to have this service granted to you in Senono Sano, the online portal will become a very important tool for Nkrofua. Almost ASR checks we won't person almost share almost status. Of course, all you see letter now, all share letter no in terms of dates now more their mouth for what sitting no. In the ABA all check it say okay, my sitting dates we no more me dates we na ebewu. The online portal also does the same thing in giving you the information over here in terms of how valid your stay is. In the will stay no be February 2026 and also ebetre online say will stay no ebewu February 2026. I know say sometimes it can also have a few problems because I know say there's nothing like a perfect system. Into sometimes no say ebi a share with details na within no any with date of birth similar to obi edi any date of birth na ɛwɔ system no so to me de obi picture crampo aba saying say oh status way whereas you don't have that status. My clients back may yeah ne application Emma ne ba no Omo de ba sɛ ɔmo hu wɔ ɔmo system no so sɛ ɔwɔ student leave ɛna maame no of course yɛhu ne home office letter yɛahwɛ ne biometric card on student leave baako da and she was just overwhelmed by the fact say home office for no say or student leave. See, sometimes the system can have a few glitches in it because of the similarity in name and answer because of dates of birth that are similar. In some way, on the checks that ebe be before completely about whereas you no say and yet sir if that were to happen in terms of a check that they were doing on your behalf now you can definitely make a complaint on the home office website to let them know say when employer air check with status but details na omode aba no enye with details into o per se almost shame na at least correct our change no unfortunately to say, it does not take days. It sometimes can take months. So you have to keep chasing on it because usually, so OEM complaints, I almost say it takes 20 working days to receive a response. And so say when to me and your response by that 20 working days now, it means that it's still sign your complaints nibium. I know so home office have a general call center and answer number over to me afraid you can also try that but it's most effective when you do the online complaint and answer oh email you or ma then they get back to you much quicker in terms of response no um with every system no I know say there will be a few glitches here and there but as long as you are able to report the problem no now at least only to me I who be na at least unim say and yet sana etie Mm. and then secondly, when it comes to I know say in mo yeah English language test and I say IELTS e wo fi ansa na omo de aba. I know say sometimes those who have university degrees no will not necessarily have to take those
exams, whether it's an English speaking exam and I say IELTS are over here to show whether you are versatile or you can speak the English language and understand it. And no, no, sano, if you have a university degree, which is an undergraduate degree, and I say, oh, master's degree, and I say, oh, PhD degree, now, why yes, our degree no will fear no. They want you to have some form of confirmation says that degree now when you a home certificate no almost kyerɛ saa degree no mu ɛwɔ borɔfo mu nti ɛno no saa no wode saa letter ne kyerɛ actors for no ɔmo no ɛbɛ assess whether wo degree na wowɔ no ɛtumi meet saa current European framework level A1 anaasɛ A2 anaasɛ B1 anaasɛ B2 anaasɛ C1 anaasɛ C2. Nti X's for no are still the approved body a ɔmo etumi check saa degrees wei anaasɛ ɔmo tumi check sɛ saa wo degree na wowɔ no ɛwɔ standard na UK for no ɛrehwehwɛ because I know said there are some social media news going out there that X's is no longer valid, but Pacho Bebre over to me a use to X's because X's for NI UK say omo ya omo approved body. Into X's for no they are sort of divided into three sections. You have the UK ENIC, UK ENIC previously UK NARIC. NARIC, no, they were using it as a form of being part of the EU, and so they were um, commonly known as NARIC because under EU agreements, no treaties, no, that was what the body was known as. But since UK for no every EU no, it is also known as UK ENIC. The UK ENIC no is also under ACTIS, and I say, oh yeah, um, test be like IELTS or doing the ISA no, it will come under UK visas and immigration. And also SANO is under access. And then finally, they also have the UK bodies where they are able to check, say, will degree now one and answer will qualification now one. It was done appropriately and it was approved by the right bodies. And see, most of the time, no, I think say sometimes if you have that confirmation letter, it may not necessarily say actors on it. It may mention one of their other bodies, but that does not mean say and yeah actors for it is still under actors approved body within the UK in say no no sano at least you know say you are getting the confirmation from the right body. As long as you type in UK actors, no, it should come up online and then you can obviously upload with documents to almost not with your fee na almost air charge you no. And last but not least, when it comes to, I know say sometimes you do airports na say your room and no na almost friend entry clearance. Nti ɛno no saa no, yes, when nsa ka wo visa, ɔmo ama wo akwannya sɛ wobɛtumi aba UK kurom ha. After ɔmo de asetena no ama wo no, woatwa tickets, woaba UK airports, maybe Heathrow, Gatwick, Birmingham, wabɛduru and they are saying say ɔmo pɛ sɛ ɔmo check nneɛma bi ɛfa wo application na woyɛɛyɛ and they've obviously asked you a few questions and they've noticed say ebia one of the documents that umaye no ebia it wasn't valid and I say it wasn't a genuine document nti ɔmo ebisa wo nsɛm ɛfa saa document no ho nti sɛ response na wode ma ɔmo no ɛntɔ ɔmo asom a they will keep you there for some time. And that is because they are trying as much as possible to um, make sure that they have enough evidence to detain you and sana omu edewo ako. And in cases like that, because of the new case of Tazim against the Secretary of State, no, so oh
a situation where you are under interview and they are questioning you, but omo can reason potin a omo per se omo editing no na omo aka say omo per se omo share next flight available to Chrome na wo free no nti say utumi getting unyama na omo tumi sound wo. You have to let them know say because of that new case no, you are also responsible for the fact that they can also let you respond to allegations na omo make it because of the fact that ebia omo ehu bibi ade na ɔmo ehu no ebia ɛnhyɛ da ɛnyɛ as they are thinking because ebia wo document na wode ka ho no ɛyɛ birth set a wonim sɛ wokɔfa a ɛwɔ registry nti ɛnyɛ fake anaasɛ ɛnyɛ biribi a ɔmo betumi egyina so aka sɛ because of ɛno nti no yɛ cancel wo visa no anaasɛ yɛ cancel wo entry clearance na ɔwɔ a wode bɛba kurom ha nti ɛno no saa no sɛ ɔmo ma wo saa opportunity to be able to respond to saa allegations na ɔyɛ no ɔmo yɛ no and then if you have a lawyer or a legal representative anaasɛ obi a wobɛtumi kora mpo afrɛ no ama no ehu sɛ situation wei na wowɔ mu then na ɛyɛ sɛ woyɛ they are supposed to give you that opportunity to also speak to a legal representative to me advice so any sign yamano. And sometimes you have to be bold because there will be situations where they will keep questioning you and questioning you, but you have to be bold and also assert say you have every right to know why they are keeping you. And if they decide to keep you for longer, open say only bringing for ekasa na at least almost to make sure they say, oh yeah, you have that right to ask for that. And see, when you are stuck in that situation, no, almost to me and keep you should also be able to assert say, say ni say now also person oh yeah, and see, omo ma wo saa akwenja na untumi en ne bringing for enkasa anaasɛ at least there omo ɛka ɛfa wo ho no ɔmo ntumi ɛma wo saa time a wobɛtumi nso eyi ɔmo ano ebia ɛnyɛ saa time no na wopɛ sɛ woyi ɔmo ano nti ɔmo ma wo saa kwanja sɛnea woso wobɛtumi enya saa time no ɛde enyi ɔmo ano and usually they can even schedule another interview for another day, not necessarily the same day. And see, you also have to be able to speak up in terms of should I say, false allegations and answer allegations are almost ever show so just because who be and they are suspicious of it. Into my team, Maminja updates no ha Mate. na into me and so. Yo, la Eunice me da se update yi deɛ ɛmo dɔre yie agye yɛ mmerɛ no nanso ne nyinaa ehia ɛno nti na yɛsɛ legal hour a yɛkyerɛkyerɛ mmerɛ mu ɛna saa update yi a lawyer Eunice so de abɛwei deɛ mema wo ngya ne fatalaa saa na wonkɔ mewɔ just two questions pɛ ɛwɔ saa update yi mu but I'm hoping say especially the BRP fade out no ɛne ɛte ho nsɛm no will take it up as even a major topic. Na yencheche konko details because obi bese I'm one of the ambassadors for Etis company no minimum or corporate bundle. Every day bia I get message from Etis. I get for me young for Etis mom papa. So every change, even about sisia 1 hour per now, I get whatever they are saying, you know. Na akɔyɛ sɛ mesrɛ mo sɛ background noise bi aba mu but momfa nkyɛ yɛn na sɛnea ɛteɛ ne sɛ question a mewɔ ɛwɔ BRP ho lawyer Eunice saa BRP a ɛfade out yi a ɛbɛma online portal no just one pɛ na ɛkyerɛ sɛ that year a ɛbɛwie 24 no yɛmma yɛn any BRP biom na the online portal no nso no ɛbɛyɛ in the form of an app
senior beya obia wobi. Na the check no the shortest possible time say when employer who need BRP employer bisa wo details na just say wudi ne wo date of birth pe e na say wudi nante menim say me questions nyina wote ase na obi e kwa access online portal na wudi ne wo date of birth na the aboa ahyem na just say we use so those details ne dey aba we nyina eye questions e wo ho a wobetumi ayi ba ko pe anu amaya nke be ende pa. Okay. In terms of BRP na phase it out no. Of course, almost like I said, they will stop issuing it. And say unya bibia over to me assume. And say I think say I don't know yen for no because they be oh should bibia over to me assume actually say my sitting in ni. But say uni bibia over to me assume actually say was sitting in ni and yeah obia and technology ase ɛnyɛ obiara na anim computer mu ɛnyɛ obiara na ɛbɛtumi ɛde ne details ahyɛ mu because sometimes krampo wobɛhu sɛ yɛn clients no bɛfrɛ yɛn sɛ wobɛtumi agenerate share code no ama yɛn anaa nti obi a ɔnhyɛ da anim technology mu no afei na wobɛka kyerɛ ne sɛ ɔnkɔ Google so ɔnkɔ type check or view your status online ansa na wakɔ saa website no so ɛde ne din anaasɛ ne passport details anaasɛ ne national ID card details no ahyɛ mu na ɔde ne date of birth ahyɛ mu na wafollow instructions na ama ɔmo aka sɛ do you want to get share code it's one of those things where obviously sɛ wonni computer mu a na ayɛ te sɛ wo ha wo ho because adeɛ wei na nkaka no wode kyerɛ obi a na no ano no but I believe say the British government is also looking at ways to make sure say bibia ebeda omo computer no so senya abrebia no say ebia wo card no krampo yera enya fe na omo eka say ye application for another card ansana omo tumi hu status into ebia wo call Ghana no o card no koyera so we'll apply for another card and sana wa be room. That would take another 3 to 6 months and sana our card number. But say uni card na room na the details ne ma omo airport and one say omo de ashim a check with status. Of course say eba employers say one ankasa na wo generate share code ne ma omo because omo no omo ye airport border. The main trawa no. The thing is, omo yo share, but Yeah. so many questions popping up. The thing Yeah. is, na make it no. Send me presenting card in anywhere. It doesn't Yeah. stop there. They still go ahead and check anyway. Say card na make it is it a valid card? And I say obi dia na me ama na me demo na me twa dia aba. So I that's in there still is there for them to check the validity of the card. Nti eyi card ne nyinaa yɛ na wodwa wo maame no mu papa no mu a ɔmoda so adwum ne yɛsi kɔfa nti no how kyerɛ sɛ sɛnea ɔmbɛyɛ no no na yɛpɛ sɛ yɛhu we'll take this as a whole topic and then go a bit yeah. deeper because Yeah. questions pii ɛwɔ ho a yɛntumi ɛnyi ano sesia because of time nti no mɛsrɛ etiefoɔ motie yɛ a mombɔ mmɔden afei bɛ introduce yɛn betwa next question kora mu na yɛ introduce yɛn new topic no sɛ mmerɛ wɔ mu a mɛtumi ebisa questions no because me gye di sɛ dodoɔ na ɛpɛ nkyerɛmu na ɔmotumi nto ho anamo nti no mɛsrɛ mo ani deɛ mu a maba so nyinaa keep on sharing. You are watching BWF Solicitors Legal Hour with Manye Ten na yɛnya yɛ maame lawyer Eunice wɔ ha na ɔne yɛ nkyerɛkyerɛ. I mean first time with her I'm so excited. Meni agye wɔn sɛ mmaa no
Usha mano, feel no connection. And, let's see how it goes. Now, keep on sharing. Asante Richard, keep on sharing. Margaret, I salute you both, lawyer and Eunice and Antina. Yeah, damunyina see. Keep on sharing that program. Maya, you are watching us on Facebook. You are watching us on YouTube. Now, Oko BWTV and so on. You'll find us there. Also, we are streaming live on BW Radio and Abawa Radio. I believe those of you having online radios, or you can even access, go to Radio Garden and then just type BW Radio. You can access. In case you are driving, in case where you are, you may not have the access to watch a video, you can listen through this radio. So keep sharing. We are still here today. Our main topic is going to be late. That is, do I need to show that my parent is dependent? Why this question? Just be with us and you get your understanding. So, La Eunice Mesa Atrinwa Aba Biom na yen topic na yedi abe to edwanom na etre say e was say me tre say me maame ana me papa na me ko pese on be ka me ho wa ha no or depending on me ana no na mpese ye tumu ye komu ye domu sikore na yentumi enya ase ate nti aseɛ ne yie, that's correct, nti aseɛ ne yie nti mpakyɛ kyerɛkyerɛ yɛ as long along line no na mebisabisa ho nsɛm kakra mpakyɛ yɛtie o. Okay, pass through. In regards to your main topic, no, the reason being, parents and answer for no. I looked specifically at that no because of the fact say sometimes when your questions be ever that topic you ho. And I know say yeah EU for and answer EU family members no muti UK Chrome Hanum no. Usually it is one of the things that almost person ehu whether ɔmo betumi akɔfa ɔmo ebusuani bi efiri ɔmo fie anaasɛ ɔmo kurom abɛtena UK kurom ha, and most of the time no ɔmo pɛ sɛ ɔmo hu deɛ a ɔmo betumi akyerɛ ansa na ɔmo betumi afa ɔmo ebusuani no aba kurom ha. And usually ebia ebetumi ayɛ sɛ ɔmo maame anaasɛ ɔmo papa yare anaasɛ ɔmo nyare koraa mpo but obi nni fie a ɔbɛtumi ahwɛ ɔmo nti ɔmo ankasa na ɔmo hwɛ ɔmo maame anaasɛ ɔmo papa nti ɛbɛyɛ better for maame no anaasɛ papa no to join them here in the UK na nneɛma ayɛ easy kakra ama ɔmo. And I know say because of Brexit Minty, a lot of applications for our phone, which is specifically wo parents into wo mame and answer wo papa no. After yeah Brexit no, omo emayen bre kakra omo eka say omo mayen transitional period up to the 31st of December 2020 say wobetumi aye applications de webusuafoɔ aba. Saa 31st December 2020 no a specified date under your Appendix EU family permit and also Appendix EU. Ɛna ɔmo ɛma yɛn saa grace period up to 30th June 2021. And within those periods, no, almost can say, oh yeah, application for family permits, ama wo papa and asa wo mami a, who hia sɛ wobɛkyerɛ dependency biara. And you just have to show the relationship. And honestly, say, ebia birth certificate ni me mami de me papa din ɛwɔ so, and asa my DNA no kyerɛ sɛ me mami ni and asa me papa ni. In see most of the time before the 31st of December 2020 and answer 30th of June 2021 no, you just had to show evidence of relationship no, not at least almost the family payments no ama signing panel. But because of the fact say they gave that grace period, need grace period no are ending into almost like I said, they will no longer assume sad dependency no, until you have to show say dependence no ɛwɔ hɔ.
wohwɛ yɛ mbra ɔmo ahyehyɛ de ato hɔ specifically for Appendix EU family permit. Nti wohwɛ the fact sɛ sɛ woyɛ application for family permit a ɔmo pɛ sɛ ɔmo ho certain requirements bi. And when it comes to obi a woka sɛ woyɛ family member of that relevant EA citizen. The reason almost friend a relevant EA citizen no is because almost per se almost kyerɛ sɛ saa EU citizen and I say EA citizen na o depend on no so no saa EA citizen no na ɔte UK kurom ha before the specified date of 31st of December 2020 ana sɛ na ɔnte kurom ha na wantumi anyɛ ne EU settlement scheme dia and deɛ ɔno nso saa no he will not be a relevant EA citizen because ɔno no saa no ɛntumi ɛmba under yɛ EU mbra no ase. Nti it has to be a relevant EA citizen. Nti ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ ɔba no a ɔwɔ UK kurom ha ɔno no a ɔse ɔyɛ EU ni a watena UK kurom ha no ampa na ɔte hanom before 31st December 2020. Okay. Nti ɛno no saa no na at least wokyerɛ sɛ okay me ne me ba no we are related as said nti you are a family member to that relevant EA citizen. And also ɔmo ɛde ahyɛm sɛ not only to the EA citizen but also spouse no of the EA citizen. Nti ebia mema ware Belgium ni a ɔte UK ha. Nti me maame anaasɛ me papa no a ɔte Ghana no mepɛ sɛ mekɔfa ɔno nso ba. But me ankasa no menyɛ EA ni but me kunu no ɛna ɛyɛ EA ni a ɔte kurom ha. Nti me nso saa no a meyɛ ne yere no metumi akɔfa me papa anaasɛ me maame abɛka me ho ɛwɔ kurom ha because of me kunu no. Nti ɛno nso saa no not just the relevant EA citizen but also of his spouse and also her spouse. Okay, nti la Eunice mpacha me bo. Yeah. Nea wo kyerɛkyerɛ mu yi nyinaa ɛkyerɛ sɛ o sɛ nea wo ka no nipa dodo a wabobɔ so yi na kyerɛ Yeah. sɛ ɔmo na ɔmo yɛ eligible sɛ ɔmo betumi ɔmo nso ma ɔmo invite saa ɔmo awofoɔ no ɛde aba because me ho sɛ wakyerɛkyerɛ nea ɔyɛ eligible sɛ ɔyɛ yiyu ni no ɛwɔ kurom ha wakyerɛ time frame no sɛ wowɔ ha before the grace period na transition period no wowɔ ha before that time a na kyerɛ sɛ woyɛ eligible saa Yeah. a wobɛtumi nti si a yɛka wɔ awofoɔ no sisi awofoɔ no nso no extend ne sɛ ɛnyɛ wo a woyɛ yiyu ne nko na wo awofoɔ but wo yere anaa wo kunu ɔno ɔnyɛ yiyu ne na ɔno bata wo ho ɔno nso ne n'awofoɔ ɔmo nso ɔmbɛtumi wo a woyɛ yiyu wobɛtumi a invite ɔmo nso de aba sɛ saa na wa establish ama yɛn no. Patchaing. Yeah. Okay. To ɛno so ansa na yɛahwɛ yɛka ne sɛn the eligibility requirement a wohia ansa na wode ayɛ to saa anamɔ no nti wode to aso metie. Patch you. Nti when it comes to obi a ɔyɛ EA ni a ɔte kurom ha anaasɛ obi a ɔyɛ ekunu anaasɛ ɛyere of EA ni na ɔte kurom ha a wabɛtena hanom before the 31st of December 2020 no ɔmo no ɛna ɔmo betumi ayɛ applications ama ɔmo papa anaasɛ ɔmo maame ɛde aba UK kurom ha. Yɛfrɛ ɔmo usually sɛ woyɛ application no after the 30th of June 2021 then it means say it is a joining family member nti saa nimpa no ɛbɛka wo ho ɛwɔ UK kurom ha. Nti wohwɛ yɛ eligibility requirements under yɛ Appendix EU FP6 subsection 1 na sɛ wohwɛ requirements na ɛsɛ obi a ɔnyɛ British citizen nti obi a ɔyɛ British citizen deɛ ɛno deɛ wobɛtumi arem ɛna secondly no ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ woyɛ family member of the relevant EA citizen nti most times no the way a wobɛkyerɛ relationship anaasɛ family member no ɛyɛ sɛ wobɛyɛ DNA anaasɛ
wobɛtumi akyerɛ sɛ at least birth certificate nie saa nipa wei ɛyɛ me maame anaasɛ saa nipa wei ɛyɛ me papa. And then they'll go on to say, thirdly, you have to be able to show, say, wow, we are applicants non so. Ube to me, actually say, we are dependent family member on that relevant citizen. Inti ebia obia oye dependent family member. Usually no family member no, specifically just the family member no, ɛho nkyerɛkyerɛmu ɛwɔ Annex 1 of the Appendix EU FP. Nti ɛno no saa no, ɛkyerɛ sɛ wo family member no ebetumi ayɛ obi a ɔyɛ wo maame, wo papa anaasɛ w'awofoɔ. It could also be say saa nimpa no ɔmo adopted wo from a very young age nti wowɔ saa documents akyerɛ sɛ they did the right documentation to adopt you at the time. Nti ɛno no saa no, if you are able to show the relationship as a family member now, then you should be able to show that they are a dependent parent. In no Sano, they also have definition no under your Annex 1. Almost say dependent parents, nature say, either send in chrono, dependent on also either financially, and now say they are depending on you socially. Maybe it is not whole into it means say maybe a dependency no it's not total dependency because maybe a omo ehia bibi kakra efiri hɔ a omo betumi ebisa wo sɛ oh asumesi month we deɛ edwuma ankɔ yie me shop no nkurɔfo bebree ambɛtɔ nyɛma nti mehia sika kakra ɛde ahyɛ me ho wobɛtumi akyerɛ sɛ at least from time to time no wode sika kakra ma ne ɔmo. And then if it is the case say ebia omo yare ɛno nti na wohwɛ ɔmo anaasɛ ɛno nti na wo depend on ɔmo dia and they of course ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ because of health reasons anaasɛ medical reasons no obi ani ho a wobɛtumi ahwɛ ɔmo wo na wohwɛ saa maame anaasɛ papa no a ɔwɔ fie no nti ɛno nso evidence no wobɛtumi akyerɛ sɛ because of yareɛ wei no nti ɛsɛ from time to time ɔkɔyɛ surgery anaasɛ from time to time ɔkɔtɔ aduro wei nti wo na wo finance saa nneɛma wei nyinaa ɛma saa dependent parents no nti you will see say under the definition they will say either say ɛyɛ financial or social support anaasɛ because of health reasons ne nti na ɔmo depend on also and it doesn't have to be total and as a whole dependency and ɛho hia krampo sɛ iye ni no anaasɛ iye spouse no ɛbɛkyerɛ sɛ this is the reason pɔtee nti na ɛyɛ sɛ mema saa nipa wei sika wei as long as you are able to show that support na wode ma ɔmo no that in itself is dependency. But I can tell you for a fact, say caseworkers now no. If you don't explain what they are using the money for, no, they will tend to say, well, we don't know whether it's meeting an essential need because ebia sikana ode send no ebia shada and rent sikana ode ma no and shada and gas bill anaasɛ ɛntɔ aduane ɛmma wɔn ɛnyɛ wei ɛmma wɔn nti wɔn bɛbisa mu because they will say they don't know what who use sika no for but under wɔn definition no they say you don't have to necessarily show anaasɛ explain deɛ nti a wohia saa support ne koraa mpo efiri saa EU citizen hɔ anaasɛ ne yere ɛhɔ anaasɛ ne kunu ɛhɔ nti it's very Hold on, specific in la Eunice, ɔhɔ na ɛyɛ dɛ nti yɛnto yɛ bo ase ɔhɔ no yɛ dɛ kakra na ɛkyerɛ sɛ ɛkyerɛ sɛ si a wawofoɔ no ɔmo application na ɔmo yɛ no yeah ho hia sɛ
say ebi omo de omo statement bi na eka wana showing evidence. So honey evidence a they count say what show relationship eno endanchen. Afe Yeah. ube show next one financial dependence say ampa you Yeah. depend on financially. Eno Yeah. ho na wo church because what can say a wo for no you can't say mbia ọtọn adeɛ na daa na wɔtwe na nkɔ yi nti wa support ne kakra wɔ hɔ ana ɔkɔyɛ ɔkɔ hospital no ɛnyɛ nea odi na ɔsɛ ɔde kɔ hospital nti wo na ɔsɛ ɔ support no saa health wise no ɛne adeɛ nti just say one way or the other you been supporting your parent ɛno na ɛkyerɛ sɛ ɔ depending on you sisi ɔno yɛ application no menya nteaseɛ wɔ ha sɛ those things evidence no ɛho hia sɛ ɔsɛ ɔkyerɛkyerɛ mu sɛ ampa ɔno na ɔsupport with saa sika nketenkete na ɛba wɔ state wɔ account ne so ana ɛnyɛ saa na memete aseɛ na mehu ne yie patwɔ. Okay, you see, you've got most of it right in the sense that, of course, you have to be able to show that financial support and as a social support na odema o mami and as o papa na o fie no. Saa. What they're saying is say you should show the financial support or social support and now say support are almost here in terms of almost health and answer medical reasons now or catch almost say e bia wo mama ewo and answer wo papa ewo in regards to some financial support no, of course it doesn't have to be whole. It means it doesn't have to show say e bia bibi bia omo be hia bia no wo na wo hwe nti aduane omo be di wo na wo hwe electricity bill, gas bill, nsuo inyama nyinaa ɔmo behia no wo na wo provide ɛho hia sɛ wobɛkyerɛ saa nyama wei nyinaa. And then when it comes to the fact say part financial support no to say example na me my ebi a or shop nyama ankɔ yie ɛwɔ shop anaasɛ market nti sika na sɛ ɔde hwɛ ne ho wentumi anhyɛ da ɛmɛki saa sika no nti wo na wohwɛ ne nkakra nkra because ebi a nyama mu ayɛ den nti aba ne sɛ wotumi kyerɛ sɛ wo support ne nkakra nkra sɛnea wobɛtumi ahwɛ ne ho nkakra nkra. And when they say you don't have to necessarily explain the NCA woman is our financial support now, it means it that money into ebia £50 now they money every week no ebia say sika no or they to aduane anaasɛ ɔde tɔ gas bill anaasɛ ɔde tɔ biribi a ɔbɛhia no they don't necessarily have to explain say ebi sika wei na ɔde maa me no mede tɔ aduane ɛne gas ɛne water but it is such that ɔmo policy no because ɔmo say so to me just our financial support no and the fact say the financial support has to be meeting an essential need nti they want to know specifically say ebia sika na wode ma wo maame anaasɛ wo papa no ɔde yɛ dɛn nti the case worker will hammer on it and say oh sika no wankyerɛ sɛ ɔde tɔ aduane anaasɛ sika no wankyerɛ sɛ ɔde yɛ sei anaasɛ sika no wankyerɛ sɛ ɔde kɔ dwom anaasɛ ɔde tua medical bills sɛ wotumi akyerɛkyerɛ mu ansa na yɛtumi ama saa nipa no aba because yɛpɛ sɛ yɛhu sɛnya saa sika no a wode ma no no meet saa essential need and usually essential need bɛyɛ ebi a the food a wobɛdi anaasɛ ɛdan no a wobɛtena mu anaasɛ gas anaa nsuo a wobɛuse wɔ fie it could be the fact sɛ so wotumi etu kwan from A to B into wotɔ lorry fare. It could be say ebia wohia nyɛma bi wɔ fie toilet rolls nyɛma a wobɛhia ɛde ayɛ nyɛma wɔ fie nti ɛno nso saa no you term it as essential need because ebia wohia saa nyɛma no a wasetena no ɛnyɛ kama nti you need those things nti ɛno no a ɔmo refer to as essential needs. Nti when it comes to food, clothing, accommodation, things like electricity, gas, nsuo,
all those things normal phone as essential because when you sign your mana untumi entna and I say wabrabo enye kama inti they see it as essential needs. It's used most of the time no they will ask you to explain sa sika no then na saa nipa no ɛde or they hwɛ ne how far anaasɛ ɔde edidi anaasɛ saa nipa no ɔyɛ adwuma a ɛnde adwuma no a ɔyɛ no sika no ɔde yɛ dɛn ɛna wo so sika no a wo so wode ma no no ɛno nso saa no ɔde yɛ dɛn they will ask you to explain how a saa sika no meet essential need no for that particular person nti sɛ wo maame ɛwɔ shop na woka sɛ ebi a me sending no £50 every week na ne shop na ɔwɔ no ne sika na ɔnya no ɛnduru £20 a week crampo but because of nneɛma ɛboɔ na ayɛ den ɛwɔ fie no nti saa sika no ɔde sɔ ne sika no so a at least sɛ electricity bill bi ɛwɔ hɔ a ɛno ɛna ɔde tua sɛ aduane na ɛyɛ sɛ ɔtɔ ma fie no a ɛno ɛna ɔde di dwa anaa koraa mpo sɛ ɛba ne sɛ sɛ ɔtumi ɛtɔ nduro ɛhwɛ ne ho a saa sika no bi ɛna ɔde tɔ nduro no sɛnea ɔbɛtumi ahwɛ ne ho yie nti they will ask you to explain nti na sometimes no yɛbɛka kyerɛ wo sɛ okay nneɛma bɛn ɛna usually wonim sɛ wo maame ɛtɔ na yɛtumi ɛde table ahyɛ cover letter no mu to show sɛ ebi a me maame odidi a ɔde 70 Ghana ɛna ɛde di dwa every week anaasɛ ɔtɔ electricity a ɔtɔ electricity because efie no ɛso kakra nti ebi a yɛbɛtɔ 100 Ghana a week anaa 2 weeks anaa 3 weeks anaasɛ nsuo koraa mpo no yɛyɛ no every month bi a ɔmogye 50 Ghana. Nti you have to be able to explain how much a ɔmo ɛgye in terms of edwa na ɔmo ɛyɛ no wɔ fie anaasɛ nneɛma a ɔmo tuatua ka no ɛwɔ fie just so that the case worker is appeased sɛ ebi a sika na wode kɔ no because of ne essential needs na ɔwɔ no nti na ɛkyerɛ mu sɛ sika wei na ɔde yɛ sei sika wei ɛna ɔde yɛ sei ɛna sika no a yɛde ma no ɛno nso bi ɔde hwɛ ne how far. Lawyer Eunice, ade a wakyerɛkyerɛ mu nyinaa, obi bɛka sɛ the basics ne fapem nyinaa kɔgyina sɛ okurom ha ɔmo anaasɛ British ɔmo culture no for so wohwɛ Yeah. a meka bɛsi asɛm so sɛ parent no ɔmo deɛ ɔmo nim sɛ ɔmo hwɛ akwalaa parent no hwɛ akwalaa kɔdu mpɛmpɛn bi so na ɔmo agya akwalaa ba aso nkwalaa no ɛbɛtɛni to hwɛ parent no wobɛka sɛ no ɛnhyɛ da ɛnni ɔmo culture mu enti no sɛ wohwɛ a nsɛm a wobobɔ bɔ so yi nyinaa no sɛ metumi approve sɛ with the relationship say ampa me maame nie anaasɛ or adopt me metumi approve solid ɛdeɛ mbiom ne ɛwɔ sɛ ɛkyerɛ sɛ me na me ma ne sika na me sa kyerɛkyerɛ mu ne adeɛ me maame no mepɛ sɛ maame bɛka me ho because mmara ne ɛkyerɛ sɛ ɔwɔ ho tumi sɛ wo maame bɛtumi ayɛ dɛn abɛka wo ho anaa ɛnte saa sɛ tumi ne wɔ hɔ saa wo maame ana wo papa bɛtumi abɛka wo ho nti sɛ metumi akyerɛ sɛ me maame nie with the relationship mbia ma yɛ DNA de ato so anaa bɛsɛt bibia de ato so a nea keka ka ho nyinaa na mmom ɔmpɛ sɛ ɔmo hu sɛ wo maame no a ɔte ne baabi ampa sɛ wo na wohwɛ no kwan bi so ɛno nti na wopɛ sɛ ɔmbɛka wo ho na anaa wɔn nsɛm na yɛkyerɛkyerɛ mu na yɛ ana mmara no wakyerɛ mu ama kyerɛ sɛ akwadaa te nkyɛn a ɔsɛ akwadaa no ɛyɛ dɛ ɛte aseɛ wakyerɛ mu aba sɛ wobisabisa question a wohu sɛ na ade mu wakyerɛ yɛka ne sɛn sika yi sɛ at least wo support no ɛwɔ ne health wo support no wɔ yɛka ne sɛn ne bills utility bills kakra
na saa nneɛma no nso na bia ne food ka ho so ho wakyerɛkyerɛ saa wei no mu nyinaa no. Now, still, you have to go further to explain the kind of sikana or the corner. Say, no, no. Eno na ya na aye nkrofo enhye dan for madwen enko to be ho na ya refuse omo application no. But say utumi kyerɛkyerɛ saa nske nyinaa on the page on application no so no obehwa provide space provided for answering questions. Then shut down. So this is where notice a was extra baby. Say if you have any further explanation, now I be dream to be taken item by item. Now when are you doing this based on the transactions what statements so and now my main bank statement no the support no application no sa explanation na na say eba because Matthias yeah but obi betina ekyire bisa na ade a me kyerɛkyerɛ mu nyina na or say eba because the question here is you are asking say wo parent no omo depending on you ana enti ho no wakyerɛ mu na sa bonito fa wo ho na afede ye mbie telephone lines ye bisa question pacho. Okay. Inti, I no correct when it comes to the dependence in India. Of course, omo pay mu how sika no emit essential need of parents na nasa awofo no. And when you are making that explanation no, either say obey no or online application also, and now say over to me I no or cover letter. Inti most of the time, all submitted documents are you can also add a cover letter to the documents to show say wopɛ sɛ wokyerɛ mu dia ɔmode sika no ɛyɛ nti it could be say on the money remittance receipts wɔatumi akyerɛ sɛ wo maame anaasɛ wo papa no wo send no £50 a week anaasɛ every 2 weeks saa £50 no sɛ ɔsesɛ mu a sika sei ɛna ɔbɛsesɛ mu anya nti saa sika no a obenya no ɛno no ɔde hwɛ efie nti ebia ɔde hwɛ bills a ɔyɛ sɛ otua anaasɛ aduane a ɔbɛdi anaasɛ ne yareɛ medication na ɛyɛ sɛ ɔkɔtɔ no ɔde hwɛ saa nneɛma wei nti you can either put it on the online application no anaasɛ wobɛtumi ɛde ahyɛ wo cover letter no mu to show sɛ ebia me table nie nneɛma a mehia aduane nsuo electricity lorry fare mehia eduro mehia nneɛma wei nyinaa wobɛliste na wode sika no a wo spend anaasɛ sɛ wo maame ɛna ɛtɔ nneɛma wei a wobɛ estimate sɛ ebia me maame spend 70 Ghana cedis on Yes. nsuo or spend 100 Ghana on aduane every week or spend some amount way on electricity every month. Nti una over estimate say saa sika we na all spend it. So over to me ebisa no so ana ebisa ne say now we share the useful for saa Yeah. yema we ni na wa list ama mo hu say sika we na ohia nti sɛ mansɛnde ne saa sika no a ɛnyɛ ade a ɔbɛtumi ahwɛ no ho. Oh, asɛm o awofo yi yo home office for yɛda mo ase sɛ wɔma asɛ ɛnkyɛ bia yɛyɛ application a yɛbɛyɛ book akraka na yɛaka wɔyɛ biography na yɛde aka application form no ɔmo kenkan biribia na ɔmahu sɛ yɛnyɛ culture ne deɛ it gets to a point we the children no ɛka yɛn ho sɛ ɔsɛ yɛhwɛ yɛawofoɔ kwan biara so no matter even how rich your parents are no edu baabi a you feel that obliged sɛ wo na ɔsɛ ɔma ne kakra na ɔno nso mfa nhwɛ ne half like you say ɔmfa nhwɛ ne how far so adeɛ no into how far no na wakyerɛkyerɛ mu saa na ɛteɛ lɔya Eunice yɛbɛda ase menim sɛ mmerɛ ne kwaa na ɛkɔ however there are so many questions popping up nti no sorry excuse me nti no yɛbɛma itiefoɔ nso emre kakra whilst the conversation still goes on and education ekɔ so no yɛbɛma ɔmo mmerɛ
na omo nso to me up popping with their phone calls or their questions ebi edi kankra aba e kan say platform ne so ne mbobo na yentumi emma question. Now obetumi ebisa any question at all. It doesn't really matter if you are not asking question based on the topic that we have. You can actually ask any immigration question bia na me can, especially EU questions ne de bombard, because like Eunice they can't expect in the EU area now. Our beam we ankasa nti yenya your first email, sorry, text message or see Emmanuel Boachi, can skilled worker visa holder apply for his or her mom to join her or give her visit in the UK? That's a beautiful question. Until Eunice, yeah, you can say we no me unso be at triadria ko baby for but you be share no so. Ɔka sɛ ɔyɛ skill worker wɔ kurom ha, menim sɛ yɛ care deɛ na ɔde ba anaa carpenterfoɔ deɛ no bi na ɔde ba anaasɛ skill up deɛ bi na ɔde baeɛ a but neɛ kyerɛ sɛ ɔyɛ skill worker na obisa sɛ ɔno nso bɛtumi ama n'awofoɔ invitation de aba anaa anaasɛ mpo awofoɔ no bɛka ɔmo ho wɔ ha anaa as dependent. Nti no question a ɛwɔ hɔ no wobɛtumi akyekyere mu kakra. Okay, and so when it comes to dependence under the work route, whether you're skilled worker, whether you're minister of religion, whether you're global talent routes, and now say health and care visa routes, and now crampo say innovator routes, no, they usually list a dependent as would dependent spouse and now say woba. Ba, So ba, they limit it to just wukunu weyere anase woba anase womba. Inti they limit it to just your nuclear family anase your direct family. Unfortunately, they don't open it up to mommy and papa for some reason. Even though they are your direct family, it is not open to parents. Until they just limit it to wo yere ukunu anaasɛ wo maame I mean wo ba anaasɛ wo mba nti unfortunately it is not yet open to wo awofoɔ no. I think say it's all to do with limiting immigration numbers nti ɛno no saa no normal limit. nokorɛ na w'awofoɔ nso bɛka ɔmo ho a na awofoɔ na woka mmadu pension age a na wombɛyɛ adwuma a na wombɛgye ɔmo pension wa. Anyway, but just for a visit now, just to come and visit you, and also send there is allowed. So parents need by visitors visa, so you can grant them an invitation. I know they and going to be so. Of course, into visit visa no different requirements. With visits no, of course, say be visit wo family member or your skilled worker wo chrome ha. It's all to make sure say ampa oba sign ako back because that genuine visitor requirement no is there because some person who say them pan say oba sign ako back. Where to find that? Otu kwan no usan call back at the time I won't say call back. Anaa koraa mpo sɛ ebi a wowɔ ties ne commitments wɔ fie nti because of those ties and commitments na wɔwɔ fie no nti ɛnyɛ adeɛ a wobɛtumi aka sɛ wobɛtena kurom ha. Nti they want to know all these things and then if wobɛtumi akyerɛ them in by way of evidence sɛ nneɛma a mede akyerɛ sɛ ebi a me commitments ne me ties yɛ sei nti ebia me kunu ene me ankasa yɛba abɛvisite me ba no a ɔte UK kurom ha. You will show them evidence of marriage certificates, will documents ɛkyerɛ sɛ ebia woyɛ mbɔeku leader anaa krampo sɛ wowɔ shop a wotontɔn nneɛma nti saa nneɛma wei nyinaa no ɛgye wo time nti ntumi ɛmba kurom ha ɛmbɛtena kɛkɛ wobɛsan akɔ back akɔhwɛ nneɛma nti saa nneɛma wei no ɛsɛ wode ne nyinaa aka ho na ɔmo ehu sɛ ɛnyɛ ade a wopɛ sɛ wobɛtena kɔm a wobɛsra wo ba no kɛkɛ na wasan akɔ Na akɔ saa visitors visa deɛ emphasis ne dodoɔ na wɔ nipa ko a ɔba as a visitor no ne nyinaa. yeah So wow, woman invitation they nka say you earn days, you work days and then no fa count. But then
most of the emphasis and as evidence no just say this person is a genuine visitor or bar or besan depending on no so or not. And then you also have to also show in terms of accommodation, say you'll be doing so and also sano. So way to me actually say, oh, me ba me ba no hono and a metna. But in terms of a didiemo, a bia say nipa na or bano or nanka say in the juma or to me actually no or no so dinner never check. no sir, must you earn a specific amount of money? I mean, limitation be or meaning say hi, dear fine, but must it Yeah. be some threshold be say who earn this son and no bit to me. Who person who prove some pap baby out in or bow bet to me actually be any demo or extra room and baby or bow bit to me ada. It is our income, no, it may probably say cut off line be or and In terms of the income, no, they almost share that entry amount there. But of course, you say a chrome ha, they are expecting a certain amount of money to be in your account before you say, ampa say me back chrome ha dia and dear abia for 1 month no. Me per se, me sure say me to me ashwe me ho into abia me de £1,000 at my account me send ya at least say 1 month na mebɛtena a saa sika no at least metumi de ahwɛ me ho woka sɛ saa sika no ɛwɔ account no mu a then they are okay with that. But if for instance over for 1 month now we see £200 per ɛna da wɔ account mu a and unfortunately no wɔbɛka sɛ £200 na wode yɛ dɛn wanhwɛ nneɛma boa ansa na wode saa sika no living cost, yeah, a cost high cost of living. Yeah, like you say, Gina, our question is so actually questions be brave or it's here for me be a telephone lines, you know, in case you person be some question be related to what we just treated and now say and fahu cry. You are still welcome to ask your question. Lawyer Eunice Ewa ha obey you are no. So the numbers for the studio is 0208 123 1016 or 0739920848. You can use these numbers to call in. And then whilst you are calling, if the line is engaged, just keep on calling. Why? Don't give up. Keep on. Definitely, I might pick your call. You can also leave a WhatsApp message, short under just 2 minutes on 075 Please don't call this number. When you call, it interrupts the program. Just give me a WhatsApp message, audio, send it over. We'll play it nicely, and the lawyer will hear and then give you your answer. Let's go back a bit. Okay, we have Goy Lolonya. I say, can a pre-settled holder adopt children and bring them over here using the EC law? Lawyer Eunice. Bisa say, and a pre-settled holder woman unya settled uye pre-settled na osan adopti obi na odi na aba ha ama betena wo nkyɛn ɛwɔ EU ana EC law ne mu ana ɛyɛ possible sa yɛnte aseɛ. Okay, nti first of all no, sɛ yɛka obi a ɔyɛ ɛba under yɛ Appendix EU a yɛpa kyerɛ sɛ ebi a nipa korɔ no ɛyɛ either the biological child or the adopted child. But in regards to yɛ Appendix EU, because sisi a yɛne EC law, yɛnka EU for no bio nti we no longer go by our treaties that were before in CCCI yɛka Appendix EU and I say Appendix EU family permit. In say no saa no sɛ nipa na ɔyɛ EA ni no a ɔte UK kurom ha sɛ ɔbɛtumi akyerɛ sɛ ɔba UK kurom ha before the 31st of December 2020 a ɔno no a ɔyɛ relevant EA citizen na ɔte UK kurom ha sɛ ebi a wakɔhyia obi ɛna ɔne no awo anaasɛ ɛyɛ ne yere deda ɛna afei na ɔmo adecide sɛ ɔmo bɛ adopte ebi akɔlaa. Usually in that case then they have to be able to show say
they have been able to follow all the processes, no, in terms of the adoption. Into I know say before no say omo ka adoption na EU for no omo ka say ebi omo kofa omo wafa say and say omo dependent be, and yet that kind of adoption na ye ka ho asem no adoption na o ka che o council say me pese me kwa adopt akwala we e wo fie eba. Once they've taken you through their assessments and all their processes, then you have to go back to Ghana. I can say, okay, Abia, me pese me adopt akola into me call your social welfare offices honum akɔka kyerɛ ɔmo sɛ mepɛ sɛ me adopt it. Nti ɛno no saa no nso they expect you to be there once they have a child available. They will assess you. They will say wowɔ kunu anaasɛ yere nso a they will assess them, and they will assess the kind of job that you do. Ɔmo assess everything regarding you being a parent to this child. Ansa na wode akɔ high court, ansa na high court no ama wo saa adoption order no sɛ wobɛtumi agye akwadaa wei as wo ba. Nti you are expected to go through the whole adoption process, which can take 2 years or more. Nti it's not a very simple process, as I would say. And once you've gotten the adoption order, no, then they obviously expect say now that you've gotten it, no, council nana say and no ewo chrome hano, you inform them that you've now been able to receive or adoption order for sa akolano, and Mm, then of course they have it on their system and say you've been able to go through with the adoption process. mm, Into it's very long process, but if you are able to show say you've gone through the process and akwalan also abeye or bana, then they can make the application under Appendix EU family permit. yo, lawyer Eunice, yeah, that's it. Questions, no dear. Ba ne ba na. Yem bisa ba bi ewa ha. Min bisa osi o pese oye waye skill worker we ni bi ye can say application. Na say when to me amfa English we no anka my home office atro no say on provided the English aspect no language certificate within 10 working days. O krom ha oye you can say application wo krom ha. Na 10 Mm. working days no say wotro even exams na because only degree no aye ethics even 24 hours I will bet me nya no chena na we dey present it. Nti ɔsɛ ɔyɛ deɛ ɔtwerɛ na ɔde application nso akɔ akɔto mu 10 working days nso sɛ ɔtwerɛ exams na ɛnɛ koraa na with mɛfa ne sɛ biribi me ne ɔmo yɛ adwuma yi ɛne yɛ friend sɛ Trinity College fo yi wonya results no within 10 working days. Nti me ne pɛ yi ɛdeɛ na ɔsɛ ɔyɛ ɛfa Mm. saa application no. Okay, and so usually no, I would first of all want to find out on yes application and answer how the my lawyer, because that's the first question that came to my head. Ɛde asoma mi otumi ebisa mpɛ sɛ mɛka me deɛ nti wo deɛ ka wo deɛ ma me ansa na yɛde to ne fo a yɛato ne fo. Yeah, It's because very sad, you know. Mm, yeah, because wait there, this is something you will definitely need and sign our application crap, because it's one of the requirements. Is mm, a mandatory requirement, and yet one of those tradable points are over to me. I can say okay, me wa and they're okay, me near okay. This mm. one is a mandatory requirement. And see, you are not just doing speaking and listening. Where it involves speaking, listening, writing, and reading into, of course, you have to be able to take the exam to be able to prove the result. Mm, Into say eh be awunya appointment ochina now can say oh yeah exam no by ochina, and you want to make sure that you pass, mm, and they are looking for level B1 or B2.
you have to make sure that you are able to pass it at a level B1 or B2 to be able to meet the requirements. In Yes. say, I don't know, Sano, if they tell you, say, what pass it, but you don't even know what level you've passed, because I know, say, they usually send email to let you know, say, you that you've passed, and I say, one pass it. And no crown. To make edible. Ɛha me yie because yɛbɔ ho dawuro and nyame adom when it comes to KT Ed Consult yɛakyerɛ nkurɔfo bebree ama ɔmo kɔtrɔ de biara ɔmo trɔ nso a ɔmo paase ɛnora koro bi results aba ɔno nkwa yɛatrɔ distinction kakraka ɛwɔ so normally nka yɛntaa ntrɔ distinction is just for speaking and listening for no nti no the time period lawyer Eunice nti aba ne saa no mpatwɔ sɛ producer wɔ hɔ a I think sɛ baby afreeze kakra sɛ ɛba ne saa no ɛwɔ sɛ ɔredraw application sɛnea ɛbɛyɛ a because one says COS when you are using COS for an application it's only a single use sɛnea ɛbɛyɛ a adeɛ wɔ ehia me pa sɛnea ɛbɛyɛ a COS no ɛnsɛe no sɛ ɔredraw application does that mean say that COS can still be used because the application yɛ incomplete yɛ anaasɛ also ɔfrɛ home office for no catch them say watro results and nti no ɔmo hold on with the application no I mean when nyinaa yɛ technical things that is a lawyer pɛ na ebetumi yi ano yɛnim yɛ me try bi da so me hu sɛ wotumi stop application affect COS no anaasɛ ɔsɛ ɔka kyerɛ home office for no more hold on say afei na wotro exams no nti no the results no bɛba but not that within that 10 working days. Is it possible, Lawyer Eunice? Say, my be that, sir. Okay, so usually if it is the case, say wakoye test no, almost a wapase, but they haven't given you the unique reference number and now say when your certificates ne yet, you can let them know say you've passed but you haven't got the certificates until oh here and braka send your way to me in your Oh, certificates no. And the home office can check if mm-hmm, indeed why a test no, they mm-hmm. can check on their system. I don't know how they do it, but they have a way of Yes. checking if you've done the test. In Mm-hmm. say, no, son, at least if they are able to see why a test number in some car certificates now, they can wait or give you extra time for you to get the results and answer the unique application Mm-hmm. number. Send it over to me at the amount. Hey. I don't think so you would need to withdraw the application because of course if they've been able to give you that discretion, say yeah, Mm-hmm. pass that document way there and there, you let them know say why Mm-hmm. yeah, but it's just that the timing is not right because of the fact say to me Emma or sa reference number na someone to me Emma or certificate nti or try and no send ya over to me at the amount. Okay, say me nua bɛyi ne ho bɛhenha ne kakra with this message nti no wotie me a mesrɛ wo to anamo ntɛntɛm na register exams no I don't know bro no a wɔwɔ so but registration no I think say wobɛnya bi from next week this week deɛ and then Friday deɛ is gone but mbia brɔno a wɔwɔ so no but try sɛ wobɛnya bi next week date baabi a ɛwɔ biara na kɔtorɔ na nya saa evidence sɛ watorɔ no because 10 working days yɛ ɛnɛ woka kyerɛ me na kyerɛ sɛ ɛnora na ne nansa koraa ne ɛtorɔ hɔ a na ɛso ate o about 8 working days sisi a nti no montu anamo it's unfortunate sɛ yɛ mmerɛ no ɛkɔ but let me just chip in with these few questions na ɛwɔ board no sɛnea ɛbɛyɛ atiefoɔ ɔmo mbɔ me Asante Richard ebisa sɛ if only your dependent is able to switch, then you become dependent on his or her since he's okay I'm say question be akɔ so ɛwɔ soro hɔ no ɛma okay mame bisa we see can someone still do reapplication within his or her appeal in appeal sorry let me take that again ask lawyer can someone still do reapplication whilst his or her appeal is in progress in court can the home office decide on the application while the appeal is still on in not just only and numami and aboa baako ɛko numa mmienu ana mboa mmienu ɛko aboa baako which is which like Eunice is that possible in terms of law? Yes,
to answer Richard answer question no, Mhm. yes, over to me I appeal, whereas appeal no ebia wunya hearing data and answer wunya decision na Mm. you can make an application to the home office ebia because udrin say hearing date na check into open say application because ebia application no obenya emboaye sooner rather than later. Into there is no law which prevents you from making an application whilst or appeal or court. Into say open say reapplication there you can still reapply for the visa to be granted or for the leave to remain to be granted. And if you are able to show say who meet the requirements now, then you can go on and say because you are able to meet the requirements into some amount assistant and say some amount visa now the room into if by the time a decision has come from the home office still na courts for no be a frere would yeah, then you let them know say oh person will draw case no because we are decision na actually say the amount. Mm. Okay. Hey, Emre no call Eunice. And I had yo, do draw questions you also, but tomorrow, Nyame Adom no, Nyame Adoma, you can saying the community and the law bebaso. Answer na medi hun komono. Yenu ba me huni dinimpo, obema ye. Potoka se my English version of the program no, pachofa me why. Dino, minim so kaya ho a and then lawyer Deborah, lawyer Wine Nebeba. I Annie. Oh, lawyer Annie, yes, yes. Me kaidina, so I am say Anne, I am say Anita, na me who, so I didn't want to get it wrong. Lawyer, I yes, lawyer Annie, if you are available now, let me invite you. Give us the English version summary of today's topic, and then after that we'll come to a conclusion. So over to you, lawyer Annie. Hello, good morning, Manye T. It's lovely to see you, and good morning to all of our viewers as well, and happy new month. So, I'll be providing a quick summary today in English. So, the topic for today was do I need to show that my parent is dependent when applying for him or her to join me as an EU national living in the UK? So, as we know, the UK left the EU on the 31st of January in 2020. And so, after Brexit, what needed to be done is that EU nationals, so people from, let's say, Germany, Spain, Italy, Sweden, Denmark, they had to apply under the EU settlement scheme, either for pre settled status or settled status in order to continue to live in the UK. So there was a transition date, so that was the 31st of December 2020. But the Home Office kind of gave a grace period in which to make all the applications by, and that was the 30th of June 2021. So in that period, people, EU nationals, they only had to prove relationship that they were related to well their parents in order to bring them to the UK. However, now that the grace period, is long gone, um, EU nationals have to prove dependency. They would have to prove that their parents, let's say in Ghana, are dependent on them in order to bring them here to the UK. So we looked at the eligibility requirements, and the main requirement is that the parent must have a relationship with a relevant EEA citizen. So, as Lawyer Eunice said, not every EU citizen is a relevant citizen. So, in order to be classified as relevant, you must have been living in the UK on the 31st of December 2020, and dependency must have started before then. So a relevant EEA citizen could be a spouse, a civil partner, a durable partner, a child, or also a dependent parent.
We also then looked at what type of evidence would have to be included in an application in order for it to be successful. So we still would have to prove relationships. So if you want to bring your parents from outside of the UK to the UK, you could provide your birth certificate to show that they're truly your parents, or if they adopted you, any adoption documents would be helpful as well. And then again, you'd have to prove dependency. So that could be either financial or social dependency. And as lawyer Eunice said, you don't have to, for example, send remittances to your parents every month. So, for example, if your parent has a shop and they do have income, even if you give them, for example, £50 every 2 months, that is sufficient. It's just that you have to show that you support your parents to an extent. If, for example, your parents have any health conditions, also, it would be useful if you could provide evidence to show that you, for example, help them and pay for their medical expenses, for example. It's important that you show that you pay for their essential needs. So that is like the criteria. Because caseworkers tend to refuse applications because they say that, for example, an applicant hasn't proved what their parent spends money on. So, for example, parents shouldn't spend the money on like luxurious items. It should be essential needs. So, for example, their food, clothing, or housing. With applications, we write like cover letters. So, if you explain to us what your parents use the money for, we can put that in the cover letter to make that very clear to the caseworker, so that it is more likely that the application will be, successful. So that's just a quick summary for today. Thank you. Thank you, Lawyer Annie. Me ti ọmụ nkasi ana me ni agye no gyina court na o defend w'asɛm a woahwɛ saa na tie lawyer, thank you so much, thank you so much. Say mmere ni swadeɛ nkɔmmɔ no yɛ dɛ nanso mmere ni swa na after here no nso bo sɛ dodoɔ na ɛte lawyer akyi ɛretwɛn na ɔmbɛsesa ɔmo files na ɔndi ho dwuma nti yɛka sɛ yɛfa no nyinaa on media na ɛno nso ɛmboa. Yesrɛ mo kakra a yɛsua no mo a mo questions mentumi answer, and as always I can only apologize. Ɛnyɛ ne nyinaa na ebetumi ɛredi na mmom promise sɛ ɔkyena the community and the law no, it's always questions a yɛntumi ntackle nyinaa yɛka ɛwɔ hɔnom na yɛnua bɛma yɛka ne sɛ Oreku Frimpong ne either sɛ lawyer Asma anaasɛ lawyer Uncle Bernard ɛbɛtumi akyerɛkyerɛ mu wɔ hɔnom nti no ɔkyena the community and the law ɛbɛba so. Lawyer Eunice yɛba abɛkɔ wowɔ biribi a ɔde bɛgya yɛn ansa na yɛasɔre ɛfiri ha akɔ. Okay, and see, yeah, share topic no in regards to dependent family members are on way I for, but I know say when it comes to collect say obi ebisa the question no if akola or yeah adopted, it may be say when you are making the application ebia or akola or person or the neighbor usually no say ode akola eba omo be share whether the child is either below the age of 21 and now say above the age of 21. This is in particular to Appendix EU family permit and UK immigration rules specifically under Appendix FM, because I know say akola the 18 na or adults or UK mbremu, but specifically under your Appendix EU in relation to withdrawal agreements, no, whether the child is below 21 and I say above 21, and ho age akwala no edi, as long as you are able to show say oba. But if the child is over the age of 21 and answer we did 21 and over there, so to me share dependency. Into dependency, no, is also similar to how move for parents. Into say we say akwala no edi 21 and over. Now, Akolano is dependent on you, dear,
and there so to make sure say ampa or depending on you financially, socially, or in that case maybe akwala no yare nti ɔno nso wohwɛ no in terms of the treatment ɛne asare bia ɔbɛnya nti if it is to do with any form of surgery, medication, whatever it is, no, also over to me actually say and no and one no in terms of that treatments, no. And so I just wanted to just clarify that in terms of children. Yeah, caught into I know say yeah besan ehu ye ho ye da se bebre nkofo a nwahwe yen e wo BWTV so ana say YouTube so se mentumi anhwe yen krapo na utie yen wo radio so a nyame enkamo nyame enhra mu nyina wetumi ama edwumade so ayefe te say sen amayeti e kan ye no e bia question na emfa baby a ye di hu nkomo e bia ebefa family issues be home because ebi a womba no unhu omo pese at least utuminya child arrangement or the be etuminya contact with omo and I say wo boyfriend wo partner ye wa yaka yaka de into be here no molestation order and I say occupation order and now crampo say it could be say when it comes to wo civil issues yeah wama obi abeye dwuma bi ɛwɔ ofie ana sɛ wetua ɛka for service bi a ɛsɛ ɔmo provide ma wo ɛna ɔmo ntumi ɛnyɛyɛ within the specified time nti wopɛ sɛ wode matter no ɛkɔ court yɛbɛtumi aboa wo in terms of saa issues wei nso so ɛna yɛpɛni Mr. Bernard wo so ɛyɛ wills ho adwuma nti ɛno nso saa no nso sɛ wopɛ obi a wɔbɛtumi ɛne watena ase ahwɛ nneɛma a wowɔ na wopɛ sɛ wode gya wawofo anaa mpo sɛ wo mba anaasɛ wo yere wo kunu wobɛtumi ɛne yɛn abɛtena ase na yɛtumi ayɛ ɛho adwuma ama wo nti sɛ wohwehwɛ mberenimfo a no other than BWF Solicitors yɛbɛgya mo hɔ ha na dasɛndɛ yɛasan ahyia bio. Yo, la Eunice, yes, yabeda wase. Papa, na yemfe dwumedie na abewie. Ye de abewie ye na ye be sori akwa de. Itie for me de na se kese be ma mo nyina. Mo ba so nyina. Na ye nua be ma Asante Richard ebisa question bi na o see or try say lawyer be man answer. But Asante, see if only your dependent is able to switch, then you become a dependent on his or her since he's the main. Of course, straightforward. So who switch now no or no switch who depend on switchy no be a main applicant. Wow. Oh, yeah, you can now, yeah, also be a dependent. So a simple understanding. And so na Emmanuel Boachi say, please also under skilled worker visa, do I have to add my children who I wish to bring them in the UK when I'm doing application now? And no Emmanuel, wobɛtumi ayɛ mo nyinaa application at a go saa nso na sɛ wo decide sɛ wotwɛn woba within that month na wasan yɛ ɔmo application nso a ɛno nso wobɛtumi ayɛ ne nyinaa yɛ wo bottom enti no because you pay for the application fee the visa fee you pay for it enti no sɛ lawyer nso na ɛyɛ ama wo a lawyer no nso bɛgye akwadaa bi a ɛwɔ biara de you have to pay for it nti sɛ wowɔ saa sika no nko ade a why not? Yɛne nyinaa bom prɛko. Mmerɛ bia ensi ho kwan sɛ untumi. Just technical way nkwala be mu a ɛyɛ ana safeguarding issue kakra abim. Enti there are small technicality bisa ɛba within sɛ oyɛ nkwala application a wode ɔmo ka wo ho de aba kurom a nti ɛno nso mo nhyɛ ne nso yɛyɛ ne tra saa na yɛnkɔ review nkwala no last week me ne Uncle Ben kyerɛkyerɛ saa adeɛ yi mu nti na nyɛ sɛ wo sorry ya na wo yɛ nkwala na application yɛtumi ma wo visa no na ɛrefi so wo ba no ɛno ɛwɔ hɔ paa nti no you have to know what you are doing nti mo amaba so yɛda mo nyinaa ase sɛ keep sharing na keep liking and then subscribe to our YouTube channels no and Facebook nyame nka yɛ ho na sɛ ne yɛbɛsɛn hyia me dia ne Manye Ten. Bye bye. Our private client services team is recognized for providing clear and practical legal advice to our clients in the United Kingdom and Ghana. Expert help with will writing, probate or estate administration.
Our will writers and probate lawyers can act for you to obtain grant of probate and carry out estate administration on your behalf. Probate takes place after someone dies. If there's a will, if there is no will, the intestate and inheritance rules require similar responsibilities. Our lawyers offer strategic and practical solutions to the issues which clients face, whether it's in relation to succession planning, will preparation, probate and the administration of estates, immigration and visas, contentious family or probate disputes, administering estates often with inheritance cross-border issues, international trust advice including residence, domicile issues, wealth preservation, a fast, efficient service from SRA-regulated professionals, transparent pricing. BWF Solicitors. Let us take care of probate.